I've been asked to talk about self-medication. Yasabiddwa ayogere ku kintu kye tuyita okwewa eddagala oba okwejjanjaba kwe ng'omuntu okwesa eddagala. Self-medication. Okwejjanjaba ng'okwesa eddagala. So what is self-medication? That's where I'll start from. Kitegeeza ki? So self-medication is when you decide to give yourself medicine Kwe kusalawo gwe ng'omuntu okwejjanjaba n'ofuna eddagala n'otandika okumira. without consulting from a health worker. Nga togenze kwebuuza ku basawo abatendeke. Without finding out exactly what you're suffering from an expert health worker. Era nga tusobodde kunoonyereza kumanya kiki ekikuluma nga tonnamira ddagala. So we can self-medicate with conventional medicines. Tusobola okujjanjaba obulwadde obutuluma n'eddagala. So the conventional medicines like eddagala ery'abazungu. Eddagala ery'ekizungu ery'ekiganda. Yes. Or we can also use herbal medicines for some cases. Olumu tuyinza okukozesa ku ddagala lino erya habo. So you find that self-medication cuts across both eddagala ery'ekizungu n'erya herbal. Okwejjanjaba eddagala lyonna ly'okozesezza ligenda mu ly'ekizungu n'ery'ekiganda lye twandiyise habo. So it doesn't only stop on the conventional ones that we know in pharmacy. Tekikoma eno ku ddagala ery'ekizungu. So I want to point out, what are the reasons why people decide to self-medicate? Twagala okupointinga out ensonga enkulu lwaki abantu batuuka ku ssa ery'okwejjanjabisa eddagala nga tebeebuuziza ku basawo. The very first reason, there was a time I was in Barara and I was teaching that side, so I managed to do some research with some students. Yaliko embalala eyo era n'akola research ne ba student abamu. So the commonest reason that was given by the participants for self-medicating was because it would offer quick relief. Abayizi abo abasinga baawanga ensonga nti bejjanjabanga bo kubanga bafuna relief mu mangu ddala. Bawona mangu ddala. So you find that we are living in an era of wanting fast and quick results. Tuli mu mbeera ey'okwagala okwejjanjaba okuwona amangu. Yes, so we want everything quick, we want fast internet, we want fast food, we want fast cars. Buli kimu twagala kyamangu mangu. So now we take that also to medicine. Era ne tukitwala n'eno mu kwejjanjabisa. So someone says, now instead of going to the hospital, it takes transport, I have to pay consultation fees, I have to pay this and that, I'll just go and buy myself. Ebiseera ebisinga twekwaza ensonga nti ate wenda ntuukira mu ddwaliro ate transport kati twesanga twewadde eddagala lyonna lye twagadde. The other is saving cost. The reason they gave was we want to save cost. Endala yali ya nsonga ya nsawo okekkereza. Okay, so we self-medicate because we want to save money. Twagala nnyo okekkereza n'okusevinga akasente ako. The other reason was saving time. Endala ya kusevinga budde. So we don't want to spend money and go up to Uganda Heart Institute where we were. Tetwagala genda malwaliro manene. Okay, because it takes time and money to go there. Kubanga kitwala sente, kitwala obudde. Then when you reach some hospitals, you make a long line. Tetutuuka malwaliro ne tusimba line. Ebyo byonna tubirowoozaamu. You are probably supposed to be doing some ministry work here, but now you're in a long line in Mulago. Ofumiitirizaamu olina okubeera muweerezaamu Prince of Peace ate ngende e Mulago bansimbye layini n'eddaka nefunira eddagala mmire. And then you find some bad health workers who will ask you for money also, not so? Era tusisinkanayo abasawo abakyamu abatusaba akasente. Then you say, I will not go back there. N'ogamba sijja I will buy medicine from my extra care here. Extra care n'eddagala mmire mpone. Okay? So the other reason that was given by these people is because they are confident in their self-acquired knowledge. Ensonga endala gye bagamba ba student bano ku research bagamba nti balina obumanyirivu mu kwejjanjaba. So someone, because they have read something somewhere, they decide. Basomye ku internet. See that? So they decide to treat themselves. Ne basalawo okwejjanjaba okuva ku internet. Mutimbagano. So these were some of the reasons people were giving. Ezimu kwezo z'ensonga lwaki abantu basalawo okwejjanjaba. But what is the danger of self-medication? Naye bulabe ki obuli
mu kwejjanjaba. Why have we decided to come and talk about it? Lwaki tusazeewo ffe ng'abasawo okujja mu Prince of Peace twogereko nammwe ku nsonga The eno? very beginning thing we have to all know is that drugs can be very dangerous. Ekisookera ddala tulina okumanya nti eddagala lya bulabe eri obulamu bwaffe. Any medicine has side effects. Buli ddagala ly'omira lirina obulabe ku bulamu bwo, They have toxicities. lirina obutwa. Okay, so drugs are poisonous, but when we use them in the right doses and the correct way, they can be good. Eddagala butwa naye we tulikozesa we tulikozesa obulungi liba lirungi n'eri obulamu bwaffe. Drugs are like fire. Eddagala muliro. Okay, so fire when used well, it's very good. Muliro tugukozesa obulungi guba mulungi. Fire when used badly can cause problems. Ogukozesa obubi era gukwokya. So the problem with self-medicating is you don't know what you're treating. Obuzibu bw'okwejjanjaba nti tomanyi ekyo kyennyini ky'ojjanjaba. You might be coughing, Oyinza okuba okolola. and the cough can be caused by bacteria. Okukolola okwo kuleeterwa akawuka. But also cough can be caused by heart failure. Era okukolola okwo kuyinza okuba nga kuleetera obulwadde bw'omutima. Someone who has asthma might also cough. N'ono alina lubyamiro oba asima naye asobola okukolola. Now, which one? How do you know which one is which one? Kati oyawula otya ekireetedde ekifuba ekyo? So now you are using this medicine and it's giving you side effects for nothing. Ogenda n'omira eddagala lino ne likuwa effect naye nga tekirina makulu. So you find that you're suffering from side effects of medicine for nothing. Ne weesanga ng'ofunye side effect okuva mu ddagala ly'omize. Okay, so, and then the other thing is the disease is growing. Era ekirwadde kigenda kikula buli bw'omira nga kikula. So you're treating the wrong disease Ojjanjaba endwadde enkyamu gy'otategedde because you're not a health worker anyway. kuba toli musawo. Now you've decided to treat yourself. Osazeewo okwejjanjaba, You're treating the wrong disease. ojjanjaba endwadde enkyamu The real disease is growing. naye ng'endwadde yennyini ekula. So TB patients will have a cough sometimes. Abalwadde b'akafuba batera okukolola So they will cough for long. era bakolola okumala ebbanga ddene. And when they come to the hospital, they say, we have been treating cough for 3 weeks, 4 weeks. Buli we bajja mu ddwaliro ne bagabadde bejjanjaba okumala But by the time sabbiiti nga 3. by the time they are coming to the hospital, it is actually advanced stages of TB. Naye we batuukira okujja mu ddwaliro nga TB yakula dda n'akaatuuka. So you find someone has been treating another kind of cough, Ne weesanga ng'omuntu abadde ajjanjaba kafuba kalala and now the problem is TB. ate mugenda okukebera ng'alina TB And they have wasted money. ate ng'alinoonye ssente nnyingi, They have been getting side effects of medicine. abadde afuna side effects nnyingi, Okay, and all this time has been wasted n'obudde obwo bwonna abwonoona because they chose to kuba self-medicate. yasalawo okwefuula omusawo ne yejjanjaba. Now there is something also we call antimicrobial resistance. Waliwo ne kye tuyita eddagala lino nga bw'oba olimize They are antibiotics. erya antibiotic gye tuyita antibiotic eryo tutera okugula nti bw'oba olimize teriganya kukola. Yes, it is a difficult term to define in Uganda. So what happens is the antibiotics we use every day, they stop to work or to treat the diseases that we usually use them for. Zino empeke zetumira eza antibiotic teziganya kukola oba kujjanjaba ekyo ekirwadde ky'obeera ojjanjaba. So you find that someone got malaria, Ne weesanga omuntu afunye omusujja, you've given them Coartem, omuwadde Coartem but it is not working. naye nga takyakola. The dose is correct, Eddoozi nga ntuufu, the duration is correct, ebbanga ttuufu but it has not worked. naye nga tekola. But where did the problem Naye come ng'ekizibu kyavaawo. from? Because Coartem has been misused over and over again. Kuba Coartem onozze ng'omuddiŋŋana ng'omumira ne oba nga tolwadde musujja gw'oteekayo butesi Coartem n'atuuka ekiseera nga takyakola. So now we have a resistant germ of malaria. Kweka ne twesanga tulina omusujja ogutawona Because now it is used to being exposed to what? Coartem. Coartem. You see that? It is like when thieves know where police passes. Kiringa okumanya poliisi weeyita.
So the thieves will always dodge police because they know police are in tower. Era bwe tumanya nti poliisi eri wali mpereere, That's the same way antibiotics tetujja behave. kuyitawo, tuba tudooginga ne tuyita ewala. So the germs also, N'eddagala kye likola. the germs also get to learn that this antibiotic we can dodge like this. Era n'akawuka kayiga nti nno lino eddagala tusobola okulidoogingira So ddala, that tuyita ewalala. Antimicrobial resistance is a big problem in the whole world. Kizibu ky'amaanyi ennyo nnyo eddagala okuba nga terikyakola mu mubiri gwo. But it comes from misusing antibiotics. Naye kiviira ddala eri ggwe abadde alikozesa obubi nga buli lw'owuliramu akalwadde konna ng'osika antibiotic gy'oteeka mu mubiri gwo. This is a problem in Africa, Kizibu mu Africa, problem in the US, mu America problem in Europe. ne mu Europe. The whole world is wondering what should we do to prevent antimicrobial Ensi resistance. yeewuunya tugenda kukola tutya okuziyiza ekizibu kino ng'omira antibiotic oba eddagala nga terikyakolera mubiri gwo. And one of the things we can do is educate our people. Era kye tuyinza okukola kwe kutandika okusomesa abantu baffe, era gwe mulimo gwe tuliko kati, Not to misuse medicines. obutakozesa bubi ddagala. So now I'm going to conclude with some of the practices that are associated with self-medication. Agenda kumaliriza nga atunnyonnyola some of the practices ze tukozesa nga beejjanjabisa. There are some habits that we have. Enkola ezimu ze tukozesa ze twagala mumanye. One of them is Googling signs and symptoms. Esookera ddala kwe kukwata essimu n'oteeka ku intaneti n'otayipingamu ne wejjanjaba. So you have a headache, Ojja kufuna omutwe ogukuluma. then you go to the internet. What are the causes of headache? N'otayipingamu ki ekireetera omutwe okuluma. The problem is the internet will give you 50 causes of headache. Intaneti yejja kuwa muyoola Then muzo. the problem now is knowing which one is the actual cause of Kati headache. obuzibu kwawula kiki ekireetera omutwe okuluma. Then you will just say, maybe it is this one. N'oteebereza n'ogamba naye kiyinza okuba kino. Then you go to extra care. N'ogenda ku extra care Then you tell them, give me medicine. n'obagamba mumpe kino. Then you start your treatment. Bo nga bakuwa kuba bakola bizinensi. I think you can see where the problem is. Ndowooza mulaba obuzibu bwe buli. Googling signs and symptoms. Kugenda ku intaneti n'okogolinga n'ofuna ansa. It's good to read about diseases, Kirungi nnyo okusoma, but it is wrong to decide on your own treatment based on what you've read. kirungi okusoma otegeere, naye kikyamu nnyo okwesalirawo ddagala ki ly'oteeka mu mubiri gwo. You go and consult a health worker. Genda mangu ddala weebuze ku musawo. Go and consult someone who has studied these things. Genda weebuze ku musawo eyakuguka mu ndwadde zino akubulira ekituufu. When I want someone to survey my piece of land, Bw'oba oyagala omuntu okukebera ku ttaka lyo, I look for a land surveyor. ojja kunoonya land If survey. I want someone to wire my house for me, Bw'oba oyagala ow'amasannyalaze, I look for an electrician. ojja kunoonya w'amasannyalaze. I do not go to the roof and I start wiring the house myself. Totandika kulinnya waggulu n'otandika okuwayalinga amasannyalaze mu nnyumba. Even when the machines were trying to fail at some point, I didn't run there to go and fix them. Era n'ebyuma ebyo biba bigaanye toddukayo n'otandika okubibisa. Because I knew there's an expert for that. Kubanga waliyo omukugu brother oyo omukugu asobola okubikolako. So let us make use of the experts in our community. Tuleme kweyitiriza naye tukozese abo abakugu mu community yaffe okubanga batuyamba okufuna. So the other common practices, we know we stop medicine at our homes. Practice endala ey'okubiri tuteera okusitookinga medication mu mayumba gaffe ne tugula ne tutereka. We call it for first aid. Bakiyita first aid. Yes, that's the term we use. Yeyo ttaamu gye tukozesa. It's okay to have some medicine at home. Osobola okwekubisaako ku ddagala kiri fine Some painkillers. nga painkiller, Panadol, Maybe some medicine to reduce fevers for the children. ng'obulagalagala obuziyiza, fever. But the problem is, after giving them some painkillers, we continue treating them at home. Naye obuzibu bwe bujjira nti bwe tubanga tumaze okubawa eddagala tweyongera ddala okufuuka abakugu ne tubajjanjaba. So at night, the child was having temperature and was having some pain. Omwana waakuma omuliro ekiro, In the morning, we don't take them to the hospital. tetubatwala mu ddwaliro. In the morning, when you wake up, you take the child to the hospital. Bw'ozuukuka omwana oba olina omutwala mu Even ddwaliro. at night, when you give them the painkiller. N'ekiro ng'omuwadde painkiller. But because the child seems to have improved, now you say, we will take care of the child from home. Okwokyerera bwe kubanga kuweddewo nga weefuula omusawo awo totawana kumutwala
n'omutwala. Before you know it, the child is convulsing. Ogenda okulaba ng'omwana atandika kwesika. Then the child has anemia. Omwana n'aggwamu omusaayi. The child has a kidney problem now. N'afuna obuzibu ku nsigo. Because malaria was too much by the time you brought the child. Sijja gwali mungi nnyo ng'olesa omwana mu ddwaliro. Because for you child to manage from home. Kuba wasalawo okumujjanjabira ewaka. The other is sharing medicines. Ekyokusatu, practice ey'okusatu kwe kubanga tugabana eddagala liriva mwene ennyumba ne ligenda mu nnyumba endala. Okay, when the musawo is giving medicine in the hospital, he gives for one patient. Omusawo aba agaba eddagala awa eddagala lya mwana omu. So now you are sharing with everyone. Naye kuba olina abaana bana bataano n'otandika okubagabanyizaamu eyo ddoozi. What if the other child has allergies to this medicine? Kati oli bw'aba alina allergy ku lino eddagala tery'omugabanyiza ku ddagala ly'omwana omulala. Do you see that you can lose this child because of? Olaba nti ate osobola okufiibwa ono omulala gw'ogabanyizaako eddagala. These are things that can happen, but we never think about them. Bino ebintu bisobola okubeerawo era bibeerawo naye tetubifumiitiriza kubirowooza. So the medicine is given for one patient. Eddagala liweebwa omuntu If omu. you want this one to also get, you take this one to the hospital also. Bw'oba oyagala n'ono afune eddagala naye olina kumutwala ku lulwe. The other is following a lot of marketing of medicine. Ekirala Marketing of medicine. Adverts, obulango obwe tukuba obw'eddagala. And so on TikTok you're going to find a lot of adverts. This drug, this one, the other one. Ku mutimbagano wabeerayo ba marketeers nga badvertising eddagala Medicine is a y'enjawulo. business. Medicine eddagala business. You have to know that medicine is not practiced in a vacuum. It's a business. Eddagala business. It's also very political, like you saw COVID. Nga bw'olaba COVID era naye abeeramu ebyobufuzi. Yes, so medicine is practiced in the context of economics and politics. Eddagala nalyo liri mu byobufuzi ne mu byenfuna. That is where you have to be careful when So you're taking tulina something. okwegendereza nga tugula eddagala etulaba ku mutimbagano. Okay, so go consult with your health worker first. Twetaaga okwebuuza ku basawo abakugu. Because many times for the health workers, they understand what is happening. Ebiseera ebisinga abasawo baba bamanyi ekigenda. So they will whisper to you this and this and that. Era ate bakubuulira ekituufu. But they will not come on TV and start talking because it is political. Tebasobola kuvaayo ne bajja ku mutimbagano ne batandika okwogera ku ddagala kubanga birimu ebyenfuna. Okay? The final thing is, even health workers should not self-medicate. Ekisemberayo ddala naffe kamwa kwogera tetuyina kwewa ddagala. I know some of us might be health workers. Abamu ku ffe wano tuli basawo. It is unethical to treat ourselves Si kirungi kutandika kwejjanjabisa. because of bias. Okwesaasira, we also use okwesaasira. Kubanga nga weesaasira I might catch a disease and I refuse to accept that I have it. n'obeera mu dinaayo. And then you will treat yourself for another disease. N'osalawo okwejjanjaba naye ng'ojjanjaba kirwadde kirala. So I'm supposed to go to my fellow health worker, Naawe another, olina okgenda n'osisinkana omusawo omukugu and then they are able to what? To treat me. n'akujjanjaba. I'm also not supposed to treat my own children. Naffe tetulina kujjanjaba baana baffe ng'abasawo. So I'm supposed to ask another colleague to do it for me. Olina ate kwebuuza ku musawo mulala n'ajjanjaba abaana. Because I'm going to have a bias, I'll feel sorry for them. Kubanga ojja kuba obasaasira. Because I don't want to poke them and make them cry. Toyagala kubateekako kkanira, tosobola kubakuba mpiso, ojja kuba obasaasira, ojja kwesanga nga ojjanjaba ekirwadde ekikyamu. Thank you very much. I would like to stop here. Tweyanziza.